I swear by the day of judgment. Allah is swearing. If Allah should swear by anything, then that thing is problem. Yace faddamdama alayhi. Wato in English, Allah damdamize them, kenan. Understand? Allah, if Allah destroy a group of people and He swears, if Allah swears, that thing is sure to happen. La uqsimu bi yawm al-qiyamah. I swear by the day of judgment. Wala uqsimu bi nafs al-lawama. Allah has not even started, and all of us, the entire world went into cage. Makkah sent back his worshippers. Jerusalem sent back his worshippers. Every shops are closed. Every churches are closed. Every mosque are closed. Just one plague, and the entire world is in confusion. Donald Trump cannot talk again. Barack Obama is confused. Vladimir Putin is confused. World leaders that were threatening to bomb each other, that they have bombed, they are the world power, all of them, they went into lockdown. Look at how Allah is working. Allah did not even, He has not even coughed. He has not even said anything. And a virus went into Aso Rock and brought out the most powerful man, and He sent him to his grave. He has not even started. He has not even started. A virus with do you know how many security are in presidential villa? More than 200 security, and yet they could not see the virus. So if you cannot see an ordinary virus, how can you see the angel of death that will navigate 1,000 policemen and still take you? Now, why did their CCTV camera did not capture the virus? Their CCTV camera could not capture death when it came inside. That is how death is. No matter how powerful your CCTV camera is, it will not be able to capture the essence of death. It will come for you. Surround yourself with 1,000 policemen, death will find you. Death is the greatest equalizer of all men. It brings all men to the same level. Either you are rich or you are poor, that all is for all of us. So you can buy your car, you can buy your Jeep, you can buy your Prado, as far as it will not make you more comfortable in the grave, alhamdulillah. The grave, there is no AC. Look at we are enjoying this one. There is no AC. In fact, it's not large enough for you to roll around. Bar AC, bar fan, whatever you are. In fact, immediately your loved ones, no matter how they love you, immediately you die, they will not refer to you as this person. They will say delayed, or they will say diseased, because as far as they are concerned, you are gone. Just one plague, and the entire world is in lockdown. Countries, have you ever, a whole airport shutting down, and thousands of people are dying, and they don't know the solution to it. Just one plague. That Allah is the one swearing now. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Before the new year, you could see pastors who come out, they say they are prophesying what will happen in the new year. This one will happen. Nobody saw it coming. So if Allah wants to destroy, He will boycott all protocol and destroy. Nothing will happen. Because He created His earth. وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَةً بِيَمِينِهِ. وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَةً بِيَمِينِهِ. The entire world, He can fold it just with His right hand. And that is why He discussed vehemently on some of the evidences by saying, La uqsimu bi yawmil qiyamah. I swear by the day of judgment. I swear by the self-reproaching soul. Does human being think we will not gather their bones after they have died? Even though you have accident and your leg goes here, your shoe goes here, your head goes here, Allah says I will gather everything together. He said I will gather everything including your finger. I will arrange it back again for judgment. Huh? Banana. They don't agree that the day of judgment will still come. Some people are still there saying, this day of judgment has come, forget.
Every time with the year say day of judgment come, day of judgment. The way the virus came and scattered and shut down anywhere without their knowledge, that's how it will come. They will still be denying that this day of judgment is over. Yes, ayana yawm al-qiyamah. They will say this day of judgment you are talking about, when is it even coming? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. They should keep calm. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. They should just keep calm. They should watch out and see the earthquake that is going to happen. وَأَصَفَ الْقَمَرُ. There's going to be an eclipse of the sun and the moon. What Jumia Shams will come at that time, a moon, the sun came to cover the moon, the moon came to cover the sun, and nobody was able to see. Everywhere became dark. What Jumia Shams will come. When the day of judgment start, Masiba. He said when the earthquake of the day of judgment begins, everywhere will be shaking. People will just be coming back from Jummah, or they will just be going to Jummah when it will happen. Nobody will have an idea, and that is why if Jummah comes like that, the prophet becomes confused. He becomes afraid. He said, hope it is not today. Hope it is not today. Immediately the earthquake start happening, the entire house will be thrown away. Houses will be falling and collapsing. Human beings that are coming from Juma or going to Juma, they will say, what is happening to the world? Why is everywhere scattering? يومئذ تحدث أخبارها. Every information that this world has, it will bring it out. يوم تبلى السرائر والله سر جبتا جنا يوجي سونا ungati afonchi. La ngino ugana na ugeza ndoro liana wala ugati afonchi. Labari ya cheti akawanyore. Everything secret that has been done will start coming out without your knowledge. Look at photo. To gaji aga ya hiwan nasu za an gishi taqu rabbakum inna zalzalati sa'ati shay'un azim. At-taqwa wal qadar az-zabiyya التي أبرأ العبد يستزي قاري ولا من من فقد التقوى فقد كل شيء وإن كل من رزق التقوى رزق كل شيء. إذا سويا سوكو أوغا ديو أدي كان واجا دوا سوكو تاغوا دوا غانا. Imam Ahmad Ambeli. We are going to get logi. If he is traveling, if Imam Ahmad Ambeli is traveling, he will never go with his title or with his full dressing. He will go like an ordinary man. While he was traveling to seek knowledge one day, he stayed in one particular mosque to sleep over till the next day. And the person that was managing the mosque came and said, I want you to get out of this mosque. And it was 12 in the night. He now said, Kai, I cannot go out again. Let me sleep here, by morning I will leave. And that man does not know who he is. If he had told the man that I am Imam Ahmad bin Hanbal, immediately he will leave him. But he refused to say so. And the man was chasing him out. He refused to go. He held the leg of this man and dragged him outside the house. He dragged him outside the mosque until he brought him to the center or the middle of the field. Then a man who was walking at the other side saw him and said, Kai, I have to go and help that man. And he came to carry Imam Ahmad bin Hanbal and brought him to the house, gave him food and water, and Imam was very happy. He now said, Imam, you, who are you? Where are you going? He said, I'm an Imam, I'm traveling from so-so place to so-so place. He now said, that is very good though, but what is your mission? He said, my mission is to seek knowledge. He said, okay. And he saw the man engaging in prayer. He said, so you do this all the time out of the fear of Allah. He said, I have the fear of Allah, and because of this, any prayer I've answered, there is no prayer that I've asked Allah that he has not answered till today. Except one. He said, okay, which one? He said, there is a great Imam called Imam Ahmad bin Hanbali.
I have heard great things about this Imam. All over the world, I've heard great things. And that was Imam Ahmad bin Hanbal. But he did not tell him. He kept quiet. He said, the only prayer that Allah is yet to answer is that I want to see Imam Ahmad bin Hanbal. And now Imam Ahmad now said, is that your only prayer? That he said, that one Allah has not accepted it. But I don't know when Allah will accept it. Allah said, maybe, then Imam Ahmad said, maybe it is because of your prayer that I wanted to sleep peacefully in the mosque. That man dragged me with my feet to the center of the road just for you to see me. Allah has accepted your prayer. I am Imam Ahmad bin Hanbal. You are the same Imam Ahmad to Allah has answered everything. فَإِنَّ التَّقْوَى هُوَ الْقَنْطَرَ الذَّهَبِيَّةِ. You understand? So kantara, when they say kantara, you know, it's a beautiful thing. It's a gold diamond thing. So when you have faith, it helps you to go through a lot of things. So when Allah said taqullah, fear Allah, inna zalzalati as-saati shay'un azim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalati as-saati shadid. Wallahi, ba to chal kiyama kawai ba fa. If the day that you leave this world come, wallahi, you will not know. Nobody will inform you, nobody will tell you. But great men of God who are very close to Allah, they will have the feeling. Imam Hajjah, Suku Fabio. The day we leave this world, we go agbada wangi boku ya mi. A very white agbada that he wants to wear, that is what he wants to wear. And you should do pandedia. Visitors will come plenty. Which kind of visitors will come plenty? That is how they did the pandediam and everything. He came back from Juma, you know, and he went to sleep. That is how it works. Some people will have the perception they will prepare for it, while some they will not be prepared for it. It will be like a normal day, but when it comes, only you will be aware of it. Everybody that is around you, they will be absent of what is happening. The angels will surround you and they will start giving you caution. But if you are one of those people that are of Allah, they will give you glad tidings. What is the glad tidings? Surah Al-Fusilat. It made it very, very clear that they will give you good news of the day of judgment. Now, no awliya fi ayat dunya, where your friend in this world wa fil akhirah, and in the hereafter will also be your friend. Wallahi yazo, it will bring all men to the same level. You are rich, you are poor, it doesn't matter to Allah. In fact, Allah will give peace to the poor more than the rich. Because as a rich man, you will have to explain how you got 1 naira before you can pass through. All the ones you have stolen, inshallah, you will remit everything that day. Bata sirinyana joji so pata na shiroga kutia fonchi. Ade to sayari. Malaika mjegwa dan. Kija chi Azrahilu malaikatul Azrahilu. They asked every angel to go and fetch sand from the earth. All of them were going to fetch the sand. You know, they don't want to harm the head because the head is also a breathing, living thing. So all of them will go and fetch it quietly and bring it. Quietly and bring it. All the angels, they said, Azrael will go and fetch sand for us. Azrael came and his one was like this. Allah said, Abba, didn't you even have pity on the head? He said, you sent me, you commanded me. Is it my Lord that will command me and I will go and be doing shwekbekaway? Is what you asked me to do that, then I say, okay, you will be the Malaikatul Azrael. After he has finished everything, they will ask him, is anybody remaining again? He said, nobody is remaining except, nobody, everybody is finished. So, okay, what about you? He himself will take his own life till on the day of judgment. So, for which they got been one to Yakutatil Parida. Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya Imatu Shakadur Lena. في هذا البعض والتعد بالنسر تدي أدلنا بالظفر. فصل في أسباب الأحبات الأعمال وسوء الخاتمة وإياذ بالله تعالى. Chapter ya kutatul farida nan wai gaga tinyando chineji waji dunia bona alindo chineji waji na nga unji gaga wa loti ya Islamu banjare wa lungo lu dunia gwa lafiya. Adi alindo chineji ogaji na ugo latia Islamu point umago latia Islamu bo endio waja soko ga lugwa ilema
kiji ci gani ga suratul ujura aya guba ole ga zandoro ya ayyuhal ladzina amanu zawangiji la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ga la birenya wai ta birenya annabi muhammadu rasulullahi annabi ji ya zuware ولا تجهروا له بقول كالجار بعدكم لبعد أن تحبط أعمالكم وأنتم له أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي غاغا بيا النبي تشيك بوغمري ولا تجهروا له بقول كالجار غاغا بيا النبي كان غاغا بيدوجيمان غاغا بيا النبي اتشمري annabi ji ya zuware to bu annabi na ga ijali taware to rasulu min al maula annabi dabo rasulu min al maula un dakimbo wa adama lam yakun kafna jali ta adama nare Ahmad na jali ta Ahmad a Adama nan ule ga bandoro na ga kana Ahmad ga kai so ko ji Ahmadu na nga wala wa ke gba ni ashere kaga tu kaga tu a ke zane me gana but ga kara o labire nya wai tan annabi na kace ga ji asara anta batal amalukum antum la tash'urun wallahi ko ga bi annabi o ci pogutu biere no lana ga we pogutu annabi ko we ga banza fi annabi na ko we yisuna kandoro ga bona wallahi patanya ali eri noji dunia no ga na yazuni annabi dana bata amalukum wa antum la tash'urun to bana zane ga nan shehu gan fahayu jamihi rusuli hayu muhammadi nga kpata mujiza karama nye kpata annabawaji to waliuheji kpata mujiza daga ba annabiyo bi na kullu anbiya'i manalahu kpata nye na ji kpata annabawaji dana wallahi daga ba annabiyo o ci da bie o ne chabi onenga we chabi we jubori shikai we poguka anabi na nga uga panu na enu pan wallahi it is even better than Sasurabian perfume sallallahu alaihi wasallam migant di panu ya anabi perfume ye titachon bandoro na ngala bichi tana automatically bancha stamp dana uga sabe na ungale wai kiju na ko ci jani kan ga wallahi wale ga kpata ba na kami bis ami sting bandoro wale ga bandoro asa sampu dana unga daga baba unga a de ci bando ci nan we da bana we da ba ci bagana ganyen ci a ci ba na kajo unga annabi ga to da yi ci baga biye unga nyana me ga na ci bana jikini ani ganore mi ga 3 we daza nga ka 3 pe sokoyere fondoro na 3 ga ne ki unci ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah fonci ga wa ni kyore kando ci choe fi ati o da le ci bayani kin kawai unji la ilaha illallah muhammadur rasulullah zanci ga nabi ga zanci ga sokoye gore nga la tarfa aswatakum fawqa sawti nabi ga la bere pogu ka nabi ma kacha waji asara dunya da lahira la tash'uru anta batala maluku yantura ali eri nojina wallahu ga annaza to shewa abdul wahid nazifi unta bayani jigbani nga di alindo china jode gaji na nimi sharia bo ugo latia islam bo wa lotia islam banja uma lugo zo nge dunya so ko ga lugo ilema kiugo kinyanchi jon wala tabatu a'malukum bil ajbi wal riya wala tabatu a'malukum bil ujbi unga gache nya wangin doro nyale erin doro no gaji na gache chinimi ole gago gaji won za doku wa jali wanji apenyi ne la fige na ijine je gaja na mawabisal masiru na o ga bia go we o jinna aram bida wagere na aka kawai yore a tunwaji wa yan yin zo ade ndayan do chi na ga wuya dabe so kochara wato gunki jinwe lati kakiyo
but wale gaga un yebo karatu sosai un ga wo karatu na we money seriously kai un mafi una ejinya una dambona un ga kai mi me lati kaki agunkire me jaido worship re but me watu bo lamu to e koncha ce lo makaranta aga wala jolo makaranta na ngo wai we lati kaki agunki na nga lugwa on choose e ko yan me anya me choose ani na wa biya lu duniya gwanin e gina wa tulo makaranta na ji daga makaranta nga nda ke juwo nga wallahi wo ma tubela yore nga to nda ke be zanje mi da wachi gbebe nga kyawe makaranta chon nga kulu wallahu adu Allahu samad nga gaunde gide mi lamu to gba kulu wallahu adu achiga nchoche gba achiga nchoche gba nchiga gade ni ndo china ake la wina eni kicha la webio nga owe ni na la wina aga la ilaha illallah muhammadar rasulullah uwa gana wallahi nda choche gaga la ilaha illallah muhammadar rasulullah achu jajelioni achu ludini agwani na me gaja na ma bisal masiru zana aga wa be jajeli na aga kai man gaga la ilaha illallah muhammadar rasulullah unga wala o wala unga o na ngo kulita pi up to 80 50 bona la ilaha illallah muhammadar rasulullah gawa so kula ta musu banire ugawani ani gu ya ikpogware jesu che ikpogware uchi jajelore to na be chiwele na ki dalili ucho agan dan nan ga won lati kaki agunki nan unge bebe za ku ti uji a ce kwani a ce no kanga pata wude ga wo gege wo yi sallawa ga pata laji shuru to bo za ne ji ala sallan ya yi zo aga yi zo ita nyanya iganci aga won respect yi sallayi nyandoro islam won respect wangi to dalili kici jinga man na da ilimi arto litafi 70 da tubo umatkanya na wajira na fa kala ila illallah ga wana ga dalili da bana nyimi za yige funwa we da chuchile na ashe na waji wa jiga na nyimi za we da chile bathroom bo jibambo o gami anta batala malukum tabtu amalu bil ujbi war riyah awde ga jinyaje oge ji sallah ga ko be kagbonya we ga we ji sallah gare oge ya zakka ga ko be kagbonya we mare zando cije ya zakka na ga nan de wona ga me yore e gwa so ko dare oga le we ya zabi e gwa lo ga lu gwa e gwa pi penye no ya nam e gwa so ko de be million na we ya nare kana we ya na ga we chile oga biye welaya za be girman kai gaga one de wona oce ya za wallahi wale o ya ji asara duniya da lahira wala ta'batu a'malu bil ujbi war riya bil ujbi gace chile gaga yan doro no ge jina gace self admiration ma gace chine kole ma gaga o gaji gyon bil ujbi war riya wala tasannu'i bi ittida'i li sam'ati war riya o ge riya yere wai ji sallah gana wale ga wa ji sallah da shi da zai ga ya kashi zai ga ya kashi ta be ce ji sallah ce jike kurunguna wa bi cikani wa zuma kani ke paku gana nga wa ji sallah to ba za ji leganci riyada na so ko ga oge ji yan toro o ce la riya bi wala ngwa kun ga billion da ga politician ji amauji wangi shida ade ji so kwa o de ga ji soko wa wara tetengina wa gana wa foto la babo wa project chaka ndo chijina wa suna la babo wa foto la babo ka toy ka e wono laji foto gana wa cost ga project no jina wato we ji za soko ji we ji to kore wa zo inge dunia ro ga ja sarare karare riya in bienyan doro no ga ji wangina nga unu ya kaji shehu ga shi Abdul Wahid al-Nazifi ga ode ga itarika ga ce jiyan do ci tobo ce cini mi ole ga go ga jiwon riya bi ga la bi ma se bi mi ga chuo
mi ga dando ci bagara masallaci dan waje sallah kana yana da ci boli Manchester be Red Devil ya ga da ci boli Manchester a ci aji sallah logro a ci uji sallah yan ware Umaru ci ga biyar salloji na aya asalla na yeji bezo wa aji sallah na uchuji wangi ganci nga tonoji bana tonoji pana kici gego nga nanji pana nga oga kya nga noji bani na tonoji pana nga nanji pana wa ya kashi na annabi ga biu ga kiji to sallallahu nga gaskiya namiji mo fari na mi pe ga mi roshu botobo sokoba mi juwan bo zabaci namiji dana tobo bulale da sunye bulale ga mi ju wanjon shoriya na weje oga jinye tobo zan dorobo wa de ladawa she oga karayin ki uga bian wala tabatu a'malu bil ujbi war riya wa nahwi tasannu'i ibtida'i lis sam'ati koko weji nye tobo za jiwo wo gawara ya zaneji wa gawara wa CNN wa BBC wa Jazeera pata wa kubie tobo za jiwo kawai yore wanawi tasannu ibtiga'i lisum'ati lisum'ati weji tobo za jiwo ni sumaha wejoni weji riya weji alwujibi weji sumha watu bo za ndoro ke gagawe ya so ko ga oga ja sara foto chalkiama to bana zana de elimina foto chalkiama nimi adisu kudisibo agbunga ki dalili no o da wa elimina nga mi wa elimi to ba mi wuzajin so ko aga gama na wezo o wakatu oji katu ji to ba ga o de elimi o na mai o nimi o philanthropist na bandoro we gawo za so ko aga kiji o chiche gawo ga nga to bo so ko mi juwon so ko aga gama na mi echinya gbole ngi muso me chila nya gbo me chilo kishe uga wanawi tasannu ibtiga'i lisum'ati gajinya to bo za jiwo ma kacha patanya na jiwe jina won jiaje won kishe uga wa kasbu limajmari wa ramihi bizina wa tarki salati al-asr min ghairi illati Kuga? Wa kasbi limajmari wa ramihi bizina zawangi egi zagi na ga ujile fia na ujo nya ndoro ana uda zuga mana town ga gan wanji zina koko egi zagi ndo chi na uda wa na uda ji toast na no be na wa na saraban oga you are the sugar in my tea, you are the evil in my menene. You are mouth watering, tongue snacking, finger licking, ice popping. One sarabana, no chicho. Aku ka chada memorize utibo. Aga you are the. If I would die for you, mutu amagabi agabi chigechi. Cha zuga mane aginza aginori. Etu ache se sampo aga. You are my love. Gaji da mama. Mutu agabi mi achi umaga mutu ele bi we bichisa. Wa ya cho. Unga to oga gagabe aginza egizagi ci ya na pa gada zuga mana town gaga koko ye yoje matsakyo ani gaga oля ojiwa o gaga biu na o dawa gaga mana mi le biwani nci na jabo shani na nci na zaji lele biani na nganye na jiwe jidana sho ga anyan ci lugware ga zuga mana taza na ga wujinya ma ga zuga mana tawa amare to bana kaso ko gare in ja ku fasi ku bin nabahi o ga wa labari daga bazan dorobo especially zane ta gaskiya na nga in ja ku fasi ku bin nabahi fatabayyanu to bo find out thoroughly kafuna wa pass judgment na and tusibu kama bijalati fatusbi ala ma faltu nadimin kacha wacheji patanya na juwaji na wacheji yare o labari gaga zayani ga sebi wa find out bezo cha pass judgment but nyawe o de ga wona o ga alhamdulillah kafuna wa ga zaji zinana shede ga witness guni kuke bare o ga le zagi ben zagi be bagi eji nyandoro wa gaga mi ule wa zina jari wa lo efundoro da waza guni da waza guta ko za wala bio o cha leyenchie nji gaga wala the botinary wala ju direct boro pistol going into the motor kafuna o cha gaga azina jina bonya we ode shiboto banu ya na gogodangi ko ladidi pandara no da gaga bi na wa perfume kufi na kawa na saraba na ya da na ga ole bi wani unja bo shwani we zuga manata so ga aluwa
ode ga tijaniya alwa zuga mana taza uja nga wala tajassasu wala yaktab ba'dukum li ba'd an takhbata a'malukum wa antum nga ka suspect na wace ijtanibu kasira min alzanni inna ba'da zanni suspicion to bo ce suspect iza nza je tia kata ba jibo weluye de botio ale be do yani ndama ole nyando chiji ode ga lo na wale wayan suspect dana nga luwa kacha oge gagaza we gina kaza nchi giga wayo wala tajassasu wa o zaga gogo chiga wole gife a gibanza yore ndu ya we gana wallahi annabi ga na kaza nchi we yo eja da muso bo na kaza nchi mun hanga finyi ka dana ay aqulu la ma akhihi majid sho ga luwa wa tarki me وترك صلاة العصر من غير علتي وترك الصلاة عصر من غير علتي وصل العصر لغو جا ومدي دليلا من غير علتي ودي فودو زاجي ايجي صلى وچي ماتش مانشستر بياسنا وغغن تيورين ري كوكو لين ميسي كو رونالدو اغا يو لا فوتو تشال كيما دنا wa لين ميسي غازاري le Messi za shi doga wa zare pata nga ode wa sallaya wa tarki salatul asri wa salatul asri lugwa waje sallah ode dalili min gairi ilati ode dalili a ode jaci kawai yo yewo miwani gaga miwo أجير العجرة بعد الكده أكل الحرام صرف العمد وردتي وغاكا ومني أجير أجرة بعد zaga lotu yo chi yawe won za yeju doku achi wa tulu yo wa yandoro ji yo agreement ne gana wa ji yo nkoko etunye konker won ji yawo birkele won ji yawo o mode wo gare o ga wa yawa aka kawai pata pipanu na panu na oya oyandora wallahi pata pipanu na panu da ana ko pipanu na ochi awon ewo wa na photo check kiama ngaje no ipa na ko bu pipanu na do be panu da ana no ya awon ewo wa na za lotu yonji wala yo ya awon ewo wa na photo check kiama wallahi nuwe pagayen chayawo kane yo nuwe pa achela je fiona ka nuwe panchi wa che fiara bado ochocho agin do ban male wa gi do to bana za lotu yo na onyen doro yawa kishoga wa man yajiru ujrata ba'da kadi wa akl al haram sarbul amdan wa che gi haramu za wona go laji titina o laji titia za ye bi accident ja charge ajeli photo chat ya ma shido ga gare politician yani gife agaga construction project 2 billion ayawo agajin ajiyan doro azaji mai accident kwanci dana so ko ga aga mi so ata daga billion ci naira nin in fact sile nin shiraga bayani uji gaji annabi gan kafin yawo da ci a gadan kafin yawo da ci a gadan jannanan wani ke rakume da musuyan ekina almost impossible kenan to bana wadda ci yan doron we laumurare zaji madame guzan ji dana wa yayin gicha elena unga wallahi muslimi biya annabi da gbiza ji gani kan doro ga biye wa ga ojiyan gicha ni wani ojiyan ni to zane je ji to ko na ci we gba gazare nando ci da bo de ga kuma sibu pata de tinu unde fina wanda la je fi egboro ya annabi egboro emi annabi gan wa pata de tinye jin ga nje masiba to anza gi la ilaha illallah wa rasulullah wa de tijin wa shika ji ku pata na wa kulo emi annabi ga la je fi egboro emi bo annabi ga ku chia annabi Allah ke yo lo bo won be are fo na le nan na ya na pa nga babo ya mi don aga ji e yo gan
nga nanchi na nga we la de tibe je gboro mbana ile de tie nani kacha mi are di gami aku de tiore aga wo ma nga wo ma to ya da shumi da na jiwa da samio jife gibazaga nga ga ji da ma mai da shumi kawai annabi bena annabi ga kube bore zamijin zuye cen wannan na zuni nga njo gi me la de tishe gboro mi kandora kijina nga we be chumbe na nga to mi de option dorare we zanye mi ore o ga wo mama be gbigani nga kai la ilaha illallah muhammadar rasulullah acha nabi yo achu la kara nando ci foga nan ci ga lie e gi banzando ci nyan chu gindo ci ne ya nabi na no ni mi wa nabi na sunan we muhammadu gi banza gi ci yore ga la mutu mare o le ga mi nu sagbani na mi la karata ti o e zakangi o di ankali o bi ci be wa mi karala nga annabi wa ja chare annabi muhammadu ce gi banzore ga la mutu mare annabi ga mi wani gi fi mu yo na we bo la kara nga we ba la kara ni wa be to na nga ice lati kakiya so kondo ci na ile an da la da annabi ya la mutu so kona ile an annabi ga nga bonya na we gana wato ade so ko ni gbanjore unji gunkiare nga gunki na ide ite lati kaki kafuna man duna wo ma gi banza yo annabi ga gi fi yo nga o te yinchi nga mi kuye saren we wo gare nga kiju ta ga lati kaki ya pata gunki jimo nga o te gan so ko ga waskur fi kitabil ibrahim innahu kana siddiqa nabiyya nga pastori nya ibrahim innahu kana siddiqa nabiyya za gaskiya yo iskala li bihi kanu ga anduna ya bati ndayami lima ta'budu ma la yasmahu wa la yubsiru wa la yagnan kashiya annabi ibrahim o be gandun tundun gunki jinwe ye jon to aga annabi ibrahim wuce ci gunki jilena wa chukula wọ́n ebi la wọ́n gunki baya wọ́n chaka toluwa ndu bebe na ndanga kiji gunki yo nga wala choko chore nda nga gunki choko nga wala choko chore ole kato na ego alu je una wọ́n cha ebi la wọ́n cha na baya pata ndu chote chule ga kai wezo ga manare gunki na nga labi chi ulagwa wa awo ga ochwana unci gaga ya bati ndayami limata budul ma la yasbahu wala yubsir wala yugna kashiya adege woga adege gaga kijo ce latika kiyan Allahu akbar ngai ashe gibban zai gina yo aga to ajina du so bana ga shida gunce de nabo aga in fa na ajina a ci gaga Allah Ibrahim ponan nan ci ko pata za yike ba ci ce da wa firewood up to 90 days sorry to ba pose anibo anabi bo anabi bo ajina ga kikici ala chude na gba na to bane nan ce dina wangin shetan biye ke za wangin na nga mi ya idea ya ji catapult ndo ci cha vuvu gadoni yi o pe shetan ye ko mu cha catapult gaji a cha won Ibrahim vu so ko cha ga gafi enaga gaga le salamu ala Ibrahim o way enna to bo la je hesi fi na kan Ibrahim na chu da bana aluye wanyanya na ga ashe gifi on udina ni wele ko so nyana nabi ce ga nan na ga kai me wa me waga banza na ga na Muhammadu ci gi banza nga mi yeda Muhammadu e gifi o nga yi wa kokari ji lungwa ce dami ade tumina nga ka wale ga go giga nabi ko o giga Muhammadu ko e gi bazore nga wala e gi banzo to biere o la karami tumanji make sunoya annabi yayi macen annabi yayi bacin nga ki suna so nga mi aga yo nga mi ki suna nga mi Muhammadu e gi banzo mi Muhammadu e gi fion mi Muhammadu ne waga mi Muhammadu ne la karagan nga waya nga meji to kutuma njo dansa twa nga na
pata kalami pata ga musumi adwa melajoni elagiza to kwa sallallahu alayhi wa sallama melagiza to kwa melaja adwa ji pata melagiza so kwa na soko bi olada soko yora ilopa soko nga ke la gwa dini yawe nga la ilaha illallah nga la ilaha illallah nan ci ga number 1 fan ya annabi ore o ga be gaga annabi o ci ga annabi to ko nan ci da zo ware shi du ga cin yakyo wa je number 1 fan ya annabi dana to nyana ji pata e wada ci je ganya gaji so ko ga shehu abdul shehu muhammad al-nazifi ga e ceji pata aramu ne gina mele pata mele kuga wa akl al-harami sarf amdan ce jaramu o je jaramu wa o ga ja sara duniya da lahira gaji wale ga awoyi awo kuke ba e o da albarka yanfa'u barakati min amwali so kwa baraka latiani me wabo e wa da amfani ba asibitin na London hospital Northwest hospital bandoro na galo na walaye cancer chemotherapy tuberculosis iri jiwace wo nasara no wala o ma nje gaga we fichi gba o de neurosurgeon ko ko wannan soja o da lafiya madam alhamdulillah adani mi esi kandoro apanwa adani mi private jet aji wala o ma waji walo o to wa dabi ci daga babolo na tako but wallahi yandoro jiwa o da bi lafiya o de bi cinyawe wala ya to bi ce ta kandoro egwa ita wa agbada dana pata sickness ya duniya na dani mi agbada ga to bana yanfa barakati mana amwali so ko albarka lani me wa anabi gagana kafin ludini annagwana nga e ka bie zaja wo ga kuranya awo ga kuranya nga e ka bie duniya na kafin duniya azuna nga e ka bie e ka kicin cho nga e kan ci ga bie la yasmahu a lugwa a e watu ba wo kuranya illa bi sautil asan shede bere wangi ne lagba kurani na wala ye keset ga an ci gaji bere sora ke bi bere dagina wa zane ye ji katuke yi na ji tanga je gba katu ma jina ga ma katu gba e mo ji be kolla age wa o yandora shede zane ji ge gba katu be bere sirina wala ya'buduna allah ila fi sha'r ramadan amma lati kakiya su kwashe da kami ramadan gabe la hayya lin nisahi izuya da be yin zaga button shoot cross no go ta show me your back ga ce dore giban zai nga la hayya a suziye to wala sabr li fuqara ni mi abo za na jide wana a ce die to ba dewo to ritual money to nyandoro a ce jiza a ce wawo kandor na riga wawo na wala yakna wani bi kalil tattangina su koya na aje ba oga de da zando ci jimado ba de bici a de da oga eye na wọn le ba lo pa zando ci twa ama duniya na ala le ndoro ye twa ndo ci ji dabo duniya na ye gada na a ya ku join twins e ba guba na labadoji na ndo ci atwa labadoji a ci gani ga lo toilet ganyo gani ga lo shikpata ganyo so ko jali tawre zando ci ji dobo to aji wangi wa shida gano fi zando ci kaci alhamdulillah kaci alhamdulillah kaci alhamdulillah a oga we da bici zando ci da bici a da tani oga kai gwa mi tuan dan do chi twa de gwa wa je bo so kwa o de ware o de rai o le gaga pata babo o de babo da na we breathe normally a de nyando chi ne oxygen mask na za na ji breathe properly ana e la da ebo oxygen mask nchi aga ku to na wa $1,000 wato $360,000 dana
ga ku ya o nyana we do be Brit free na ala de zando chiji kafina Brit normally na ade yando china ya ga jiji la da ni mi ubona ayi abana sarando chi mala alo da ni mi ubani waje boso kwa ndo chi cho de kansa na gaga waji ndoro wa na mi biyo gaga dana zando chi jajeli na mi biyo gaga ban malaika do be lara yu na mi biyo gaga dana ne ya azumi dana zando chiji do bana nga azumi ebe da na ali azumi yare ndo chiji da ni mi azumi gba na ga toyi de gutwani ko gutwani wala le mi duya ndo chiji madabo bi aga yesu sallallahu alhamdulillah a sele bilaji biya ka cha alhamdulillah a waje baso kwa ndana gaga da wa ramu jiman shawu muhammadu nazifi gaga ya ramu ma wade ga tijaniya chuga wa akla al-haram sarf al-amdan wa riddati nisbati niddi gace jirridama e gando cinaji woga ganon go lati islambo chuga binisbati الندي أو حدوث لربنا ونسبة فيله لعبد الخلقة nga gala yandoro gube sokomare ga kai mi test soko yeji ami anu mi ajindo ciganci yi banzando ci be na nga soko do ba aga kijo nga wule soko ya nyanu wule ana kiju ta ya da gu do ba a ci bi nga babu hankali o do nga do aga ile hankali o yare kokolo ile yare uga kokolo ele kokolo ya eliare nga to na mili agban na ode kokolo adana wato de hankali adana a cindo cineki tobi ore nga ali oga soko da bo nga bo ilu yani to na ile ya na kiji cha ya daga ga soko da ba ali ga cho nga ali an wanji kanala wa zabu un zaba no nga wayo ye gumi etamini ali ga babo titaga don nga watu wa mila titawo ele titayani nga den bandoro to dana nga bierewe wo yuzi ikma ya miko sebi e gan shetanu ajali tu daga nabo kijina nga ga foto chalkiyama agu chede nabo enama pona nga wai na mi ce jikana kana nji daga jikana ga ajali tawa na mi ce kyo ba ne o ga won to dare jikana ga ta jikana wo na po o yiwon Allahu akbar ikmu dana shoga binisbati niddi aw hudusi gala yandoro gube sokomare ade yandoro ke sokonare aw hudusi li rabbina gala yandoro gube sokomare 1912 mita na saran zando chi ya nuaji aga this ship is unsinkable even by God Titanic you want aji ya nuana aga is unsinkable even by God more than 1,200 people the ship in Chibori ade kata che float aga china sokwaga unsinkable even by John iga ya nuana laweki ima lanyan pa lawo beka block ya la lawo beka uje block na malam within 13 minutes pata da kiani ga layan doro gube sokomare kafura hauna we layan gube sokwa kafura hauna ole frana nga fodu ga bi uchi pie wanga mi sokore inni arna rabbukum al'ala nga wi soko katore lati kakiya wi o kenyana wajina aga soko idele ani nga joja adwa oji tobo elebie aga ga jida ma mi ga soko kafune ya tu emi na inshallah ya lele aga inshallah obi nga insha mi frauna uncha gede katu wa fulawa wa ewojiwa wa che la tutum pereje finaku wa che la tutum pereje finaku wa ga soko le miere miji sokware
o ga sokore mi de ji chaji biagore mi de ga gore but between me be way mi te go ga sokore kai unga ite sokwa le mi de piepie de bore but mi te go ga sokwa le tutu perede na mi jinyan dora shi kaga mi yo laje da mi za o jigan e wa ile tafuna tumina lugwe ile dun soko ma ya da ile ga dun ele ga dun ni mi rama ye sokobo ndi gaga de no china we jinare ni mi rama ye soko ka we yore wa ile gaga ile ga dun na za jiga bi na akwa echi bi aga kai soko wunji unga wa tiabe de bi wa nga achoni mi wunji oni gaje gife na wuce batu bana na nuwace lawo na we batu bana malaika ya jikana la arofi musubo age ga lugwa oji tuba ma to bode gife yo wa ga won sokoi na esu wa be so de katabo wa ga oji sokobia e ga lugwa oji tuba ma to bonu wuce ga soko jankuri jeda jankuri fabiemi aga malaika ya jikana la arofi musubo umagaji gaga ja cha ba so kwa laje da yawo atakna tumi rahmatillah inna allah so ko cibe gaga le wai firawuna wa avare na kawa ava ni kawa ava nyandoro na kawa ava igo lugwa ya za egboro jine bena to zakan gina jamai ne na aga ko le pata achi ala so zuyo ya la gaga go arto yi na Egypt bo e kuya Firauna shibo unva un shibo arto ina za ye wo ebe chule nji disgrace dana akola shi to bo za chebele so ko da dare so wo la nye gube so ko بالنسبة للندي أو حدوث لربنا ونسبة الفعل لعبد بخلقتي ngacha بالنسبة للندي أو حدوث لربنا ونسبة فعله لعبد بخلقتي nga wato bayani ya na Shehu Muhammad al-Nazifi ya jigba nan gaga soko de mo farima gaga soko choga mo farion binisbati niddi أو حدوث لربنا nga gaga soko de mo farima gaga soko choye mo fari we wagami don't say that Allah has a beginning. What you mean by saying Allah has a beginning simply means there was a time Allah did not exist. la ilaha illallah la ilaha illallah Do not say Allah has a beginning. Let everybody know that Allah is the beginning that began the beginning. He himself is a beginning that has no beginning. Shina Allah. Allah is the transcendental existentiality of lifetime. In this lifetime, there is nothing that is existential like Allah. He was there years before you came and you went, and he will be there after. Joyo, zajibe zajidanini, ewo de chijibia danini, e chujibia danini, foki chamogo, so kwa dobo, no doba chimona chijali tora chwa dobara abada bion. So kwa uga gala chiwa so kwa beki mari. Gala chiwa soko beki mare gaga za jali tan soko mare soko ga jali ta da hanji patore gala soko zozo mare nasara ne jinga aitis na ko yandoro na ga isu dama Shehu Muhammad Nazifi ga karayin o ga karayin duniya billahi rawa ja kuga ونسبة فعله لعبد بخلقتي ونسبة فعله لعبد بخلقتي ومنها تهاون برتبة الخالق وشتم للأملاك وأهل النبوة ومنها تهاون برتبة الخالق وشتم الأملاك وأهل النبوة adi alindo chineji wa jina wa lote okobana kiuncho ومن هذا هاون برتبة الخالق نمي ينشي أملاك وآل النبوة والله oge la yandoro gube soko oge gaga yando chi ke sokona toko wallahi oga aja asara duniya da lahira adan dando chi ungo islamu gore no ungo islamu na unchi be choba anebi na unji katubi anebi na anebi islamu lawu uncho chi keje uncha je banda christianity bo
un lo ba za un jina un ce da ga annabi pe ndoro yare pata yana jin wen ga pata ga banza ga gama no wallahi nan dan ci tuna alu da ki bona di nesi de na bi na eku da debo aga sebi yu laju yu luju wallahi kin ye gwa to bana o ja annabi to kwa kin ye gwa alu da ki bona agun beri ina esu abele eku ye debo agun beri ina abele eku ye debo agun beri ina agu achache le eku ye zore wallahi tallahi billahi lazi ki ajo adu cha wele abula habi eji bambo abula habi wato anko ya annabi uyore annabi ya zaji kana unce gaga law ta'lamuna gaga migage gaga zando cijebe ebe kuma si babe ya yadda aga a yadda unce gaga biyare o kwike ba gaga banzana tabbat yada tabbat ya rasulullah o wai nayi nimi wa annabi na tobo la baya so ko ci ansa tabbat yada egwano tafi annabi bezo na ulu baya bezo pata ewo no de na wa jo anfani a ke ki chabula bi tuna nimiu ga la pantoro jeon etibo very small wound ani gare wallahi kafuno pe na wa jajeli we moto ani won avo to o de ga zo bi anabi wallahi dunya de lahira wa ja dini wadi what tabdilu market kana fi dini yandoro na ga la shishini mi adini na ke pillars of islam na o tuje banan kamani hime kamani izaka ke zakana so ko ga ya zaka o ga ya zakama ga banzo yandoro na ga ju tabdilu ma ga juba ma kana kristo ti jinyana kaji so ko ga ya halal kitab la taglulu fi dinikum wa la taqulu la ilaha illa al-haq inna ma'amasi isa ibn maryam rasulullah e gaji taglulu ma e gaju ga manata so kuma yana so ko ga no ga ye ji exaggeration ye ji gan adini na so ko yana la taglulu fi dinikum wa la taqulu la ilaha illa al-haq ga lo ba so kuma shede gaskiya inna ma'amasi isa ibn maryam rasulullah annabi isa ne ga dana unji hunga so kware e ji so ko yo egiye maryam moyo zangi ke waina nga ga chima to she ga wala tabdilu kan addini ya islam adi yando ci da jak ga juba ma kamar zakati ke zakana tahlilu battati au ka tahlilu battati wani mi gan you understand be ba wato you are allowing divorce anyhow you like divorce is not a joke e ga lawo zo ma seke unji gaga dalilin do ci boka da badare o de dalili twa o de ne ki fondo ci o ga we wa bia ki ga bia ki ga la mutuan li awwal zawji qabla ilaji nakihan wa minha taskhutu koko nyimi na ya seke na wula keje be ba na ya on seke na wato o te gaga islamu bo o ga ya inzagi seke shedon ga zando ci wa zanci chuya seke unja agreement are eti tachi nyawi unga neki uchi gaga tonwa ya seke eti tachi nyawi ocha wa ungenchi wo but unwaza ndo china koko ya divorce na ga shedu nga waza ndo chi ocha wa ocha ju ya o da choose anchi oga marry my wife gala kwa tu marry divorce her immediately and bring her back when no arrangement is not allowed in Islam. Gaji oga gaga talaki oga gaga seke che karayin ga che joma ode ga bi oga nga jile fe oga seke oga jiga seke o nzagi ma o use hankali aga yo seke ni da wa button shoot cross no gota spaghetti to bo dan oge gba litapi obo oge gba takada gwoga baba Jamila kube lajin oga gwoga wa gaga ke gwoga bie gaga baba Jamila kube gidi ke gwoga bie gaba Jamila kube lozun un to ga litapi chibe zon aga Jamila bie baba Jamila mama Jamila bie o pe ga meje on je kanchi ga joma to bo otoji to be man but o de ga ya yimio seke shede unga zando chiwa zanchi chu divorce koko zanchi taja ajeli
o cha wan wo zawji qabla ilaji nakika ga ga nyi mina ja seke na to bu ke lo be ba be mo o ye ja tuga لأول زوج قبل علاج ناكها ومنها تسقط لأجل المصيبة o ga je o be sokoma masiba ga kyo masiba ndoro ga mafio ka ci alhamdulillah ki aya nya sunna yo ibadur rahman o ma asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masiba ga cho o da ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bozando ci jajele o ga soko o jigare we jombe soko to bo masiba na cho na masiba kici cho anyo avo takuzu ko bole avo anabi achi masiba kici cho anabi ejuji 6 of them wa ala da kabari bo do you know what it means to bury 6 of your children? Fatima to Zara gbangiga kyo and she died 6 months after na anabi chuna pata egi anabi jwa ala da kabari bo ariza yice yun alabtari wato wuda yi bayi na la sununa wato alabtari gidan so ko ci jagan ci ga inna shani kausara fasalli nga ga jawmare inna shani aka nga to ko na do be jona inna te na kal kausara de ba wangi yona ye jija janna bona inna shani ka wala abtaru ga da sama aga ya labtaro to bana ona ga ode ji bayana suno dunia tababata but sunanya dunia aga bata a pasuna tobia to bana anabi eji anabi ga twani ga wala ya achebe kwani nyanya anabi ache tigi ache kwani eju ga chutaji unche kweji la en egwa baniga zakan giji taifu bo aga vunta kwani uchobe gagana unga soko ke ma soka ga wadua unga laji ga biye walaili za saja biye shiga biye ma wada karabuka ma kala sokola logwa anabi fayan gba sokola logwa anabi fayan gba sokola logwa so wa ma asabat musiba masiba ndoro na ga tuwa na kace alhamdulillah ga sokoki jo mine lati kakiyona me ya zakana me jiyan doro na kijo cilan na faruwa ni go wala yan gba mi fare nga ga ci ma mewo kyuga vai to end there it's not long again huh ومن يدعى كشفا وسرا ولايتي أشياتي يموت على سوء ختمتي. Before that one, kyuga لأول زوج قبل علاج ناكها تسخط لأجل مصيبتي. nga ga we jobe sokoto bo masiba bo uchibe ga kyan albakatu ومن يدعى كشفا وسرا ولايتي mi wani kemusu كشفا وسرا o we jibere ke dangire ga kemusu على سوء ختمتي ومن يدعى كشفا وسرا ولايتي ومن يموت على سوء ختمتي. لا اله الا الله كشفا وسرا ولايتي ukwani يموت على سوء ختمتي. ogatia oche zuga mana gaga waje man waje show wa sirral wilayati amma sirri wilaya la dogwabo so ko gami go suziye duniya da lahira oje almajiri kemina o batiano ga waje show o to te sirri ya wilaya e ومن يدعى كشفا وسرا ولايتي أشياتي يموت على سوء ختمتي. zando no ga wa suluki jina be just be jina wani zuga na zure wani lasu ko zo zore iga ji jawai rasaili adi ba na she ibrahim ga ganci nan nga ga zo biye ganci mare ga wa je man ko wa je shewu ma ko wa je wali kato ndo ci o de sirril wilaya o de pe sirriya wali heje so ko ga kyo shewu muhammad nazifi ga kyo
ومن إذا كشف وسير ولايتي ومشيختي يموت ala suhi majmati unga ga chuwa chube bezuye sure oga chuwa chube bezuye sure oga ga tafsiru na da bana bani bayani na da bana ga oga le ga cebin ce ga to so ko ga yo sirinya wilaya oluso soti tobo so ko soti watim siraka وقتم سرك ودفن معولاك الله به شيخ إبراهيم وقتم سرك سيري ولا شو وقتم سرك ala شو قالوا قال يكما ندور ناقا كنا لغا تشي غنيالو ودي توبو تني ميو يغا او اجي وليما وتم سراكا لغا سيري ولا شو ودفن مولاك الله به من سر ربوبيته حتى غاغا زاجيما غاغا سوكو وان سيري نياو يوما غاغا على شو سري غاي ولا شو سري غاي وان حتى يظهرك الله شده سوكو غو لاتيا o magani mi olatia soko go so ara bada alioya o te gashe Ibrahim wanyan doro liani unpe gaga o te gana shehu Abdullahi Shinjidi bena shi gashe Abdullahi Shinjidi ci chulo on be chushe Abdullahi Niyas unge jindo chini mi yojibo unga isaibul faida to saibul faida biye wa laza yi gada faida afwajan gawa kuza yi fi faida oke gaga e kana ga ci na pata manji ce di ya position saibul faida ndo ci ce da gba qur'ani ndo ci ce da ji sallah ndo ci ce da ji nafila to ba de position ci grandfather en Sheikh Ibrahim ade yandoro no jina on de la qur'ani wa on saji front and back 4,000 times on saji na obi egboro Sheikh Tijani ga wallahi eriyan saibul faida de yo wo bodana bici daga Morocco ka ta ga owu unci bici daga Morocco unci da unci ma Abdullahi Niyas ci mai Sheikh Ibrahim Ori bo Sheikh Abdullahi Shinjidi na ba nu fodu ce gaga unga saibul faida nan a ci be ga gaga a laya ando ci Senegal boani da wanza unbie na ga Abdullahi Niyas jankurire ni me yojin ni saibul faida ga yo